Imagine this. The newly elected Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay sits in the St. George Fort. On his table lies a file which needs his single signature that could decide the fate and future of thousands of acres land. Farmers, aviation experts, industrialists, environmentalists are waiting for his call. And perhaps most importantly, the very people who had helped build his political image are waiting. The question is simple. Will the Chief Minister Vijay approve the Parandur Greenfield Airport project that he fiercely opposes an opposition leader? Airport வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லல. இந்த இடத்துல வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன். Even though Minister CTR Nirmal Kumar has announced that the government will not proceed with the airport at Parandur and exploring alternative locations, the debate around the second airport is very much alive. ஏற்கனவே முதல் போராட்டம் பரந்தூர்லேருந்து துவங்கப்பட்டுச்சு. கண்டிப்பாக மாற்று இடமா இல்லை என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ஆய்வு செய்துவிட்டு முதல்வர் ஒப்புதல் பேரில் அது என்ன தேவையோ அது அறிவிக்கப்படும். வாழ்வாதாரமே போயிடுது. எங்களுக்கு விவசாயம் தான் எங்களுக்கு முக்கியம். விவசாயம் நம்பி தான் நாங்கள் இருக்கோம். 1,00,000 தரேன் அது தரேன் முதல்ல சொல்லி ஏமாத்தாங்க. அப்புறம் 60,000 ஊற்றி ஒன்று குடிக்க மாட்டாங்க. We need a second airport and we need it real quick. It can't take another 7-8 years. அதாவது ஏர்போர்ட் எங்கே அமைக்கணும்னு ஒரு அறிவு இருக்கணும். 13 கிராமத்தை ஆயிடுச்சு, அப்போ அது நடக்குமா? If you travel around Parandur and nearby villages in Kanchipuram district, what you see today is like a site of future international airport. You see green fields, irrigation canals, lakes and farmers working under the hot sun. And yet, if one goes by the previous DMK government's plan, this landscape could transform into Tamil Nadu's biggest aviation project. A massive greenfield airport expected to cost around rupees 20,000 crore that the government wants operational by 2028. But before we ask whether Vijay will approve it or not, we need to understand a more basic question. Why does Tamil Nadu even want another airport? The city is growing. Passenger traffic is increasing. International connectivity is becoming more important and Tamil Nadu's ambition is even more bigger. Supporters of the project argue that if Chennai wants to compete with cities like Bengaluru and Hyderabad, it needs a larger aviation system. There is a multiplier. An airport becomes an extremely important cog in the larger investment story. Now, if Chennai is serious about attracting investment, attracting talent and growing at a rapid pace, our Chief Minister is talking about $1.5 trillion economy, then airport becomes a gateway for it and we need to start focusing on a second airport. Any growth needs capacity. Chennai airport is more than 6 decades old. It has outgrown its capacity and unfortunately there is no space to expand. Under such circumstances, there is no other option but to create a new airport, and that's the reason why Chennai leads the airport. According to the government's vision, this airport promises a gateway for the future growth. But every promise comes with a price, right? எங்களுக்கு விவசாயம் தான் எங்களுக்கு முக்கியம். விவசாயம் நம்பி தான் நாங்கள் இருக்கோம். விவசாயம் அழிச்சிட்டா எங்களுக்கு சாப்பாடு வேறு எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா நாங்கள் சோறு போடுற பூமி இது. இவ்வளோ 12 கிராமங்களை அழிச்சிட்டு, கம்மன் கால்வாய் அழிச்சிட்டு, ஓடையை அழிச்சிட்டு, விவசாயத்தை அழிச்சிட்டு இது இவ்வளோ பெரிய திட்டத்தை இங்கே அமைக்க வேணால் எங்கே பாதிப்பு கம்மியாக இருக்குதோ அங்கே அமைங்கன்றது தான் முதல்வரோட வாக்குறுதியும் அப்படி தான் இருக்குது. அவரோட இதுவும் எண்ணமும் அப்படி தான் இருக்குது. வளர்ச்சியான இடத்த அழிச்சிட்டு வளர்ச்சி கொண்டு வரது தவறு. எங்கே வளர்ச்சி இல்லையோ அங்கே கொண்டு வர்றது தான் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி. அதுதான் புத்திசாலித்தனமும் கூட.
The previous DMK government said much of the land identified for the acquisition is Porambokku or land owned by the government. But residents strongly contest the claim. They say many of these areas are not empty wastelands, but are lakes, ponds and irrigation systems that support farming. மத்திய அரசு அனுமதி வாங்குறதெல்லாம் அப்புறம் முதல்ல அதுக்கு தகுந்த புவியியல் அமைப்பு இங்கே இல்லை. அது அவங்களுக்கும் தெரியுது. ஆனால் ஏதோ ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பூமுக்காகவும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அதை பூம் பண்ணி இங்கே தான் வளர்ச்சி, தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சியில் இந்த ஒரு திட்டத்தால் மட்டும்தான் தமிழகமே எக்கச்சக்கமாக அப்படியே இருக்கிற இந்தியாவினுடைய அத்தனை மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பண்ணால் அந்த ஒரு பரந்தூர் திட்டத்தில் தான் உயிர் இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுறாங்க. Residents say around 13 villages could be affected by this proposal. Among them, 4 villages could face complete destruction. Farming lands across 9 villages could be severely affected. ஆனால் வளர்ச்சி வேணும். நாங்கள் வளர்ச்சிக்கு எதிரானவர்களில் வளர்ச்சி வேணும். ஏன்னா எல்லா மக்களுமே சென்னையில் ஏர்போர்ட் இருக்கிறதால, கம்பெனி இருக்கிறதால எல்லா மக்களுமே சென்னை நோக்கி தான் வராங்க. எவ்வளோ மாவட்டம் இருக்குது, அந்த மாவட்டத்தில் பாதிப்பு எங்கே கம்மியாக இருக்குதோ அங்கே அமைச்சிக்கோங்க தான் அந்த எங்களோட பாதிப்பு, எங்களோட வாதமே அதுதான். The proposed airport project is estimated at 5,746 acres, including 2,750 acres of Nanjai lands, which are wet in nature, and 550 acres are Punjai lands, which depend on water for farming. Rest of the lands are said to be government-owned lands. Environmentalists argue that these water bodies are interconnected and warn that destroying these wetlands could worsen flooding in Chennai during heavy rains. You will have to compare apple with apple and orange with orange. Why you can't compare Bangalore with Chennai? Because Bangalore's elevation is about 3,000 feet. Chennai's elevation is 3 feet, which is 1 meter. Bangalore is about 900 meters. So, geographically, Bangalore is endowed with a very easy rainfall outflow because it's at a particular elevation. Like it's elevation, the rainfall is there, it will come down automatically. Even then, Bangalore suffers because of floods. That is because mismanagement or we encroached upon water bodies, that's the main reason. But still, Bangalore's elevation is high, so water flows will be easily done. So, a flat city of Chennai cannot be compared with the elevated city of Bangalore. While the previous DMK government viewed Parandur as a suitable site for the airport project, activists questioned whether equal consideration was given to the people who live in and farm there. See, I think Parandur has been chosen primarily because it is a very rich agricultural land. There are so many water bodies, which means it is very rich in the quantum of water that they can get. So it is very easy for construction. It is very easy for the project to take place, and for the airports as well in the future. If they do it in such a place, then they will have plenty. They won't have any water problem and other things. All the thoughts have gone in terms of what is best for the airport, but they have not even given any thoughts about what is good for the people there. Before we go any further, let me take your attention for a while. Ground reports like these don't happen from air-conditioned studios. They happen when reporters like me travel, spend time speaking to people, verify reports, and bring you stories that go often unheard. If you value journalism that goes beyond headlines, support the News Minute by contributing to a reporting fund. ஏகனாபுரம் ஊருக்குள்ள வந்து அந்த திடல்ல தான் உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஆனா எனக்கு பர்மிஷன் கிடைக்கல. மீண்டும் இதே ஊருக்கு உங்க ஏகனாபுரம் ஊருக்குள்ள நான் வரேன். And this is where Vijay enters the story. Before becoming Chief Minister, Vijay took a clear stand. He visited Parandur, met villagers, stood with the farmers, and criticized the project as anti-people. That support earned him goodwill among protesters. But now the situation has changed. He is no longer an opposition leader. He is the Chief Minister.
Now, according to the government, the Parandur Airport project will not move forward and an alternative location is being explored. For many residents, this appears to be a major victory, but it also raises a new question. If Chennai still needs a second airport, where should it come up? And who will bear the cost of that decision? Supporting protesters is one thing, delivering development is another. This is now perhaps Vijay's first major political test. ஒரு எம்ஜிஆர் மாதிரி உடனடியாக ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு நிலை, உடனடியாக மக்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு தலைவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சராக அரியணை ஏறிய ஒரு நிலை. இந்த நிலையில் அவர் கொடுத்த அந்த உறுதியை நிச்சயமாக அவர் மீறவே மாட்டார். அந்த கேள்விக்கு, அந்த கற்பனை கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்போ இருக்கிற தளபதி அவர்களும் தமிழக முதல்வர் அவர்களும் இந்த விவசாய நிலத்தை அழிக்காத, கிராமங்களை அழிக்காத, வேறு இடத்த தேர்வு செய்வார்ன்ற நம்பிக்கையில் இந்த விவசாய மக்கள் முழு மூச்சு அவரை நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு ஒரு நல்ல விடிவு காலம் தருவார்ன்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறோம் சார். For those who have already given their land to the project, their future is uncertain. Now with the airport project at Parandur stalled and discussions shifting towards possible Sipcot industrial park in the region, a new uncertainty has emerged. Murugan, a 72-year-old farmer, says farming was not just his livelihood but his way of life. Like many others in his village, he hoped the airport project would create opportunities for future generations, including jobs for his grandchildren. சரி, வீட்டுக்கு ஒரு நாடு வளர்ச்சிக்காக விட்டு கொடுங்க, விட்டு கொடுத்தா நம்ம நாடு வளரும், நம்ம வருங்காலம் குழந்தைங்கள்லாம் முன்னேற்றத்துக்கு வளர்ச்சி ஆகும், பேரன் பேத்தி எல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குன்னு சொல்கிறதுனால, சரி நம்ம நாட்டில் நம்ம ஒரு மாவட்டத்தை, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நம்மளுக்கு வந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்குமே, நாட்டுக்கு வளர்ச்சியாக இருக்குமே, அதனால் நம்ம விட்டு கொடுத்தோம். சரின்னு ஒத்துக்கணும். 1 லட்சம் சென்ட்டு காட்டோம். ஒரு சரி சொல்லிட்டு போயிட்டு ஜியோவில் 60,000 எங்கள் ஊருக்கு பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஏமாந்து போயிட்டு தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். வீடு கட்ட முடியல, எதுவும் பண்ண முடியுமா 5 வருஷமாக. But years later, with questions over the project's future and growing dissatisfaction over compensation, Murugan says that the trust has turned into disappointment. நாங்கள் வேறு என்ன பண்ண முடியும்? நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? அரசாங்கம் எதிர்த்து போலீஸ் விட்டு அராஜகம் பண்ணால் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? எதுவும் பண்ண முடியலையே. கோர்ட்டில் போட்டுருவேன், உங்களுக்கு துட்டு வராது, நீ கேஸ் ஆடி தான் வாங்கணும் அப்படின்னு பயமுறுத்தினா நாங்கள் கோர்ட்டு பார்க்காதவங்க, போலீஸ் பார்க்காதவங்களாச்சே, சரி வேறு வழி இல்லைன்னு கொடுத்துட்டாங்க. For now, the government says Parandur is off the table. For the families who feared losing their homes and farmland, the announcement has come as a big relief. But the larger debate remains unresolved. Industry bodies still argue that Chennai needs a second airport, and environmentalists continue to ask whether development can happen without destroying ecological sites. The location may change, but the questions haven't.